Hello, welcome to CLTV podcast. Thank you so much for tuning in. This podcast is an extension to previous podcast which we have conducted with Vishnu Vaka. If you have not listened to the previous podcast, it's okay. Please listen to this podcast, then go back and listen to the previous podcast. I'm sure you will enjoy the conversation. The pendulum is always swinging, శివుడు టైంని మూవ్ చేస్తానే ఉంటాడు. So you keep whatever goes into the system comes back out to you. Tend to look at people where they are, but we should be looking at people where they could go. There's a lot of people negative, and like what we do is, if I don't want to do something, and because I want you to hang out with me, I don't want you to do something else too. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు ఉన్నాము, అరే నాకు హైదరాబాద్ వెళ్ళేది నేను చేద్దామంటే ఎందుకురా మనం రోజు కాఫీ తాగుతాయి ఏడైతే మనం కవులు చెప్పుకుంటే ఆడికి వెళ్ళేం చేస్తారో ఈడు పెద్ద ఆడికి వెళ్ళేది బీగుతారంటారా, అంతే కదా. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ హోల్డింగ్ అవర్ సెల్స్ బ్యాక్ అండ్ వీఆర్ పుల్లింగ్ అదర్ పీపుల్ బ్యాక్. Ending slavery in the world and like equality for everyone, but we are all using the phone that's made by forced labor, and that is the components of the rare earth is dug up by kids, literally kids in Africa. Like, when we have no problem, we are living our life as if we are angels and saints. But, and we show off our phones. Like that is, and we type about equality for everyone on that phone. Right? So It's a hypocritic world, isn't it? Like, yeah, and we know that. And it's so funny. Someone just have to say it. Everybody knows it. Someone has to tell the king, like, you're missing clothes, dude. someone has to tell the king you're missing clothes. Yeah. Beautiful, sir. Beautiful. Amazing. So, oh wow. So I've touched, we have started from your early childhood. We went up to how you've become a comedian, and we touched your personal stuff and how, what, అంటే మీ పర్సనాలిటీ మొత్తాన్ని ఒక envelope లో మాకు ప్రజెంట్ చేశారు ఇవాళ. That's amazing. So before I let you go, నేను ఒక final question ఒకటి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. Let me get that question out. Give me a second. Yeah. Give me 5 points to keep ourselves and others around us happy and joyful, and finally, enjoy their life through our actions. 5 points, Kawal sir. Okay. First point, okay, do what makes you happy. As We long have as to be it happy. doesn't, and the thing is, as long as it doesn't bother other people, like, keep Okay. it sane, keep it reasonable. Okay. Reasonably, what makes you happy? Yeah, and if you are genuinely happy or enjoying, people that want to enjoy they will come to you. If you're in a bad mood, nobody wants to come and talk to you unless they have to talk to you. If you're an angry person, if they have to work with you, they'll work with you. They'll be like bowing down to you. They'll be acting like they're scared of you. They're not really scared of you. They're turning around and laughing about you behind your back. But you think, oh, they're scared of me. They're giving me respect. But in his head, he got 100 jokes on you, right? Yeah. So why go through that? Just like be easy on people, you know. Don't take life so seriously. I think that is my first thing. Don't That's, take life seriously. don't take life seriously. Okay. That you're not bothering other people. You're not telling other people to. The only time I tell my kids not to do something is when I'm afraid something will happen to them. Like if my kid is running into parking lot, I tell him, like, if a car hits you, you will be a pancake. Do you want to be a pancake? Like he gets the visual, like pancake. That's scary. He's not, he knows exactly. Like, my older kid, when I said that to my younger kid, my older kid said, Dad, like that is so, like the way you say it, it's so scary. Why would you say that? Yeah, it's scary actually. But but the point is, like, until then you can tell him 100 times, don't run on the door, don't run on the door. He'll be always wondering, why can't I run on the road? Why are Yeah. you telling me? Like, but if I give you a perfect reason, for me, that's how I am. Like, if someone tells me something to not to do something, I have an itch to do it. Unless they give me a perfect valid reason why I cannot do it. So I think, like,
be reasonable. I think that life would be like, be reasonable, be giving. And if someone gives it to you, thank them, be respect. Like, ఇప్పుడు మనకి గురు శిష్యులు అంటారు కదా, గురువు Hmm. ఇస్తాడు, శిష్యుడు తీసుకుంటాడు. Hmm. తీసుకున్నప్పుడు ఓ నమస్కారం పెట్టి గురుదక్షిణ ఇచ్చామంటే గురువు హ్యాపీగా ఉంటాడు, శిష్యుడు నేర్చుకున్నందుకు వీడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. Hmm. ఇందులో ఎక్కడ తప్పు వచ్చినా కూడా, ఇప్పుడు గురువు మొత్తం చెప్పలేదంటే దొంగ నాకు డబ్బులు తీసుకుని గురుదక్షిణ తీసుకున్నాడు, నాకు నేర్పించలేదు అని తిట్టుకుంటాడు. Hmm. అవునా కాదా? Hmm. ఇప్పుడు సరిగ్గా నేర్పించకుండా లాస్ట్లో అంతా అయిపోయింది అని అంటే గురుదక్షిణ ఏది అన్నాడు అనుకోండి, Hmm. వీడి పని వీడు ఏం నేర్పించాడు, మళ్ళీ వీడికి డబ్బులు కావాలి తిట్టుకుంటే ఇస్తాం. Correct. వాడు నేర్పించేది సరిగ్గా నేర్పిస్తే, నువ్వు ఇచ్చినందుకు అదేదో థ్యాంక్స్ చెప్పి నువ్వు కూడా ఇచ్చేసి వస్తే, దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ రిలేషన్, రైట్? యూ కీప్, అంటే ఎవరు అందరితో గుడ్ రిలేషన్ ఉంటే లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈజియర్ సెడ్ దెన్ డన్ అండి. యూనో like the problem is we cannot do them. It's even me, I'm not, కానీ see మీ లైఫ్ లో యూ వెంట్ త్రూ ఎ లాట్ అండ్ మీ స్ట్రగుల్స్ మీకున్నాయి, మీ ట్రయంప్స్ మీకున్నాయి, మీ అండర్స్టాండింగ్స్ మీకున్నాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గెట్ దట్ అండ్ మీ ఇంటరాక్షన్స్ లైక్ మీరు చెప్పిన ఇంతకుముందు సింగపూర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ వెరీ డీప్. సో అలాంటి అందుకని ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గెట్. సో 2 points చెప్పారు సార్. ఒకటి ఏంటంటే యూ బీ హ్యాపీ reasonably, not like you want to do something don't be literally greedy. No, don't be greedy. greedy. Correct, that's the right word, I guess. So greedy అంటే దాంట్లో మళ్ళా unlawful things కూడా వస్తాయి. So don't go there, but you just have to be reasonably happy so Yeah. that people flock to you because everyone is seeking happiness at the core. అంతే Yeah, కదా. yeah. If you, So I mean, I like Chiranjeevi because he's comfortable on stage. Like when, yeah, like, I grew up watching Chiranjeevi. Like, for me, when he's on stage, I know he got it. Like, అంతే కదా. I'm going to be entertained when he's Yeah, on screen. So that is the vibe, right? Like and that's why he has all those fans, because he gives out that vibe, you know, correct. that happy vibe. You want to be like him, you want to emulate him, you want to learn from him, you want to be close to that person. So if you're if you're a approachable person, people will come to you. Beautiful. So first వచ్చేసి you be reasonably happy. So second వచ్చేసి you have to be approachable. Yeah. సో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఉంది ఇంకా ఇంకా Oh, ఇంకా 3. నీకు హెల్ప్ ఒకేదంటే చెప్పేసి అనుకున్నాను. అవును చెప్పేశారు యాక్చువల్లీ. సో ఐ పుల్ ఇట్ అవుట్ దట్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, నాకు భగవద్గీతలో చెప్తానండి. షూర్ షూర్. ఓకే, వెన్ ఐ డూ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఫర్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు టైం పాస్ అంటాం కదా, వీఆర్ ఆల్ హియర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, వీ డోంట్ నో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డై. వీఆర్ pretty much living our life waiting to die. Oh my God, yeah, you're right. Like exactly. And everyone is looking forward to that, but Like they time think pass. they are not. Every time someone says time pass, like what are you passing time for? Oh my goodness, that's very deep. So You literally have to time, repeat it once again. That's చాలా deep అది. and what are you, passing time for? Like you want to do something that makes you forget the passage of time, because you will be bored otherwise. So we don't want to be bored until we die. That is the whole thing. Some people get there by seeking. For some reason, people seem to go for happiness through seeking something. They want something, like, but if we could somehow find happiness in doing things, like, and it's one of those things, and like I don't know how to explain it. It's like karma. You do your karma, like, everybody talks The about. first sentence what you said actually, మీరే అన్నారు అది. You just do it because you wanted to do it, and Yeah, things will happen that way, the way yeah, they are supposed to happen. yeah. And And వెనక్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే అదే నేనేనా ఇది చేసింది అనే ఫీలింగ్ మీకు వచ్చింది అన్నారు. yeah, సో అంటే మై వైఫ్ అండ్ ఐ మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటామండి. నాకు ఇప్పుడు ఒక టైం ఏదో ఇది చేయాలనిపిస్తుంది. అరే ఇది ఏదో ఫన్నీగా ఉంది, ఇది ఒక వీడియో చేసి క్లిప్ పెడదాంరా అని పెట్టేస్తాను. ఒక్కోసారి ఏమి రావు, అప్పుడు పెట్టను. మా వైఫ్ కొన్నిసార్లు అంటే షీ గోస్ త్రూ ఫేజెస్ అనమాట. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాడేం చేస్తున్నాడు వాడికి తెలుసులే అన్నట్టు వదిలేస్తుంది. ఒకసారి ఏమో నేను కొంచెం హెల్ప్ అంటే తను కూడా అంటే షీ గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ దెన్ షీ విల్ బి లైక్, నువ్వు ఇవాళ ఏం క్లిప్ పెట్టలేదే, నిన్న ఇవాళ ఏం క్లిప్ పెట్టలేదే, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ అని అంటది. అప్పుడు నాకు
అవును కదా, క్లిప్ పెట్టలేదు కదా అని అప్పుడు ఏదో పెట్టాలని పెడతాను. తర్వాత ఇంత చండాలంగా ఉంది ఈ క్లిప్ అంటే ఏదో తన దగ్గర చేస్తే ఇది ఏం చేసావు, ఎందుకు ఇది పెట్టవాక అంటది. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ లెట్ ద యూనివర్స్ గైడ్ మీ, everything will happen. ఇప్పుడు when I went to Russell Peters, even though he told me to come to see him at Pittsburgh, I had no, like when I met him at Stress Factory, I didn't even think I would get to talk to him. I didn't think I would he would actually talk to me and recognize me when I went to see him, and that he would give me stage time, and he would like me, and he would give me more, and he would take, I did not plan this. First time, and Pete Lee and another comedian, he helped me a lot, and literally I met him at a show in Toledo, and then we had a conversation, and he's a headliner, and it's a very fun conversation, and I was like, he's a fun guy, Ankunanu, and then he's coming to Caroline's in New York City. I don't know anybody in New York City at that time. I was just this a little open micer comedian that I was opening for Josh Blue, and I met Pete Lee. So I was ఆ రోజు నాకు బాగలేదు, my eyes are like burning, and I was like, allergies ఉన్నాయి. I was driving into city, traffic ఉంది, అసలు ఇరిటేషన్ ఉంది అనమాట. అసలు ఎందుకురా నీకు కర్మ, లైక్ వై ఆర్ యూ అంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గో సే హాయ్ టు హిమ్ బికాజ్ హీఈస్ ఇన్ సిటీ. వచ్చాడు కదా, ఐ షుడ్ నెట్వర్క్ ఉండాలి అన్నట్టుగా ఐ వాజ్ ఫోర్సింగ్ మై సెల్ఫ్ టు గో ఆల్ ద వే అనమాట. ట్రాఫిక్ మొత్తం అంతా, I was like 1.5 hours, I was like, what am I doing? Like, I have work to do. రేపు డూ ఉంది, రేపు వర్క్, ఐ టు సబ్మిట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇతను కలవాలా, ఏమొస్తుంది, ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు అనుకుంటా అట్లా వెళ్ళాను, ఎంటర్ అయ్యాను. యాజ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ వాళ్ళకి నేను తెలియదు కదా, దే లైక్ టికెట్ ఉందా అన్నారు. అరే బాబు, ఐఎమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ కమీడియన్, ద పీట్లీ కమీడియన్ అంటే, ఓకే నువ్వు కమీడియన్ అంటే, అవునంటే మాకు తెలియదు, సో విల్ గో ఆస్క్ హిమ్, ఇఫ్ హీ సేస్ యూ కెన్ కమ్, యూ కెన్ కమ్. వాళ్ళ లోపలికి వెళ్తే, సరే వాడు గుర్తుంటానో లేదో అంటే, ఎంత దూరం గంటన్నర కొట్టుకుంటూ వచ్చాము, ఇప్పుడు ఆడెవడో నాకు తెలియదు అంటే ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. సో ఇఫ్ హీ డజంట్ రిమెంబర్ మీ, సో ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ మోడ్. And Pete came out, and he came with them and gave me a bear hug, and నేనేమో Pete, man, you could have just told them I could come, you don't have to come out. And ante, no man, I'm so glad you are here, like you saved the day, you know that. And what do you mean I saved the day? And he said, my feature is running late, and I don't have a feature, and I know you're funny, you want to open for me? On the spot, I was opening for Pete Lee at Caroline's, New York City, and I had a great set, and they passed me into the club. The guy that was running the club, he was like, "We're going to book you here going forward. You are so funny." And then I came into the green room and then na tarvata Pete Lee elladu, and then he came into the green room and he said, "Vishnu, you are so funny. That was such a awesome show." And because if the feature is funny, it set up well for the headline. Yeah. So he was like, that was so funny. I'm going to Cellar. You want to come with me? And a Cellar lo, I don't even have entry. I don't know anybody there. Cellar అంటే ఏంటి? Comedy Cellar is basically the biggest club in the world. And in terms of like the most prestigious club. Okay. That's in Comedy Cellar. New York City, Comedy Cellar. I don't know anybody, and even if you're a comedian in the city, you don't really go and hang out there, because that is where like the cream of the crop hang out. Like you really have to have someone invite you to hang out there. And I am a open micer from Jersey. Pete Lee said after the show, come with me, and he takes me there, and he introduced me to everybody there, all the staff, and to them he's like my best friend. He saved the day. He's so funny. He opened for me, and that kind of introduction from Pete Lee means I'm one of the big comedians now. Yes, you are. Imagine, like the same day, like 2 hours back, I was sitting there in my car, like literally at the verge of like giving up. Turn my car around and go back and finish my Python code. Thank God it did. But I didn't know this would happen, right? Like, who did this? How did it happen? Because I just pushed myself to go. So, అప్పటి నుంచి I was like, if I want to do something, no matter what, I'm going to push myself to do it. I'm not going to, because there's a lot of people negative, Andy. Like, what we do is, if I don't want to do something,
And because I want you to hang out with me, I don't want you to do something else too. Hmm. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు Hmm. ఉన్నాము. అరే నాకు హైదరాబాద్ వెళ్ళేది నా చేద్దాం అంటే ఎందుకురా మనం మనం రోజు కాఫీ తాగితే హ్యాంగ్ అవుతే ఏడైతే మనం కవులు చెప్పుకుని తిరిగి ఆడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారో ఈడు పెద్ద ఆడికి వెళ్ళేది బీకుతాడు అంటారా అని Ah, అంటారు. అంతే కదా? అంతే సో అంతే. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ హోల్డింగ్ అవర్ సెల్వ్స్ బ్యాక్ అండ్ వీఆర్ పుల్లింగ్ అదర్ పీపుల్ బ్యాక్. సో లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ చెప్తాను. అంటే మనం ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే మనకి ఏదైనా పని చేయాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి. కాంటాక్ట్ చేస్తే యూనో మీరు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియదు నాకు. బికాజ్ ఇన్ మై వ్యూ బేసికలీ యూఆర్ వెరీ బిజీ పర్సన్. సో నేను చేయాల అంత లేదులేండి, బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇదే లేదు. ఓకే, అది మీ హ్యూమిలిటీ. సో మీరు రియాక్ట్ అవుతారో అవరో, లేకపోతే మీరు రెస్పాన్స్ అయితే ఇస్తారో లేదో, నేను ఎవరినైనా అడుగుంటే నాలాంటి వాడిని ఇంకొకడిని, వాడు ఏమంటాడంటే అరే కాంటాక్ట్ చేయమంటావా విష్ణు వాకా కదా మీరు, విష్ణు వాకా గారిని, నేను వక్క అని పిలుస్తా ఫర్ సమ్ రీజన్, మై బ్యాడ్. సో విష్ణు వాకా గారిని కాంటాక్ట్ చేయమంటావా అంటే ఏమోరా ఏం రియాక్ట్ అవుతాడో అసలు, చేస్తావా చేయలేదు లేదంటే తుస్మని మొత్తం అంతా డిగా పడిపోతుంది మ్యాటర్ అంతా. సో కాకపోతే నేను చేసింది ఏంటంటే ఐ పుల్డ్ మై సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ ఐ టెక్స్టెడ్ యూ. అట్లా యునో ఐ థింక్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్ జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో, స్టిక్ ఆన్ టు యువర్ ఇంట్యూషన్ అండ్ యూనివర్స్ విల్ బ్రింగ్ వాట్ యూ డిజర్వ్. Two really good advices in comedy world that really helped me అండి. One, actually three అనుకుందాం. ఇప్పుడు కెవిన్ హార్ట్ బుక్ లో వన్ he said go to the places that scare you. Yes. Because you have to ultimately conquer those heights. If you want to get to the top, you can play at the base camp for 6 months and a year. Get yourself assimilated to the climate in the base camp. But you still have to climb to the second level. Eventually, you have to make the journey. Until you make the journey, it's not going to happen. So you have to go after the places that will scare you. That is one I advise, like, anywhere I want to do, okay, I want to talk to that person, okay, he might say no. Worst case, he's going to say no. But I already have a no in my hand. Right? Yeah, you prepared for it. Yeah, I mean, if I don't ask you, it's already a no. Oh, sorry, my bad. Okay, makes sense, right? అది అడగకుంటే ఆల్రెడీ నోనే కదా. I'm already at the worst case. And the second worst case, you might be offended and you might not want to ever talk to me. Right? Okay. Yeah. If I ever never talk to you, but I never asked you anything and nothing ever happened, so you're never talking to me anyways. Right? Yeah. So now, and that's what Kevin Hart said, like when you go to clubs and you hang out there, you tip them well, be nice to them. But when it comes to the stage time, make sure you ask them. Anand. And when I was doing the open mics and I was going through the circuit, I used to go hang out at clubs and I would be like, hey man, if a comedian doesn't show up or anything happens, is it okay if I get 5 minutes? And they're running a very tight schedule, so they usually can put someone. But if there is a room, like if something happens, I'm here, And I used to because when they don't know who I am, now they know who I am, it's a different story. But back then, and a friend of mine said, a few of my friends are like, man, you're so bad at you're not afraid of, the way they said it is like, man, you're so like forceful, you ask people అన్నారు. అని అంటే మనకు తెలుగులో ఒకటి ఉంది చూడండి, అడగకపోతే అమ్మాయినే పెట్టదని. Yeah. So, and I felt like they are just afraid of saying that because they are afraid of asking themselves. ఒకసారి ఒకటి వచ్చి, I drove this guy into city and then that is his show and I asked him for 5 minutes and he went and told another guy saying, ఈడేంది మరి ఇట్లా అడుగుతాడు, he asked me for 5 minutes అని అన్నాడంట. So I told him, if I drove him through the tunnel and paid $16, he's already my friend. So now I know what kind of person he is. So next time I won't even drive him through the tunnel. Right? Because if he's complaining about me asking him. సో అది ఒకటి, అడగడానికి భయపడకూడదు అనేది ఒక డిసైడ్ అయ్యానండి. ఏదైనా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు, ఇప్పుడు ఐ వెంట్ టు సెల్లర్, ఐ హంగ్ అవుట్ దేర్,
Now I'm a seller comedian. I'm one of and humbly I'm saying I'm one of the top comedians in the world. Thanks for seller for passing me. That is the credit. Now I can say I'm a seller comic. Everybody in the world, all the stand-up comedians in the world knows who is a seller comic. So if I did not go there and hang out there and ask for it, I don't think it would have happened. But when the time came, I did deliver. You can, if you ask, you have to deliver. Don't ask when you are not ready to deliver. That is my thing. Like, you ask, but make sure you're ready for it. Like, if the guy says, if you want to narrate a story to a director, because most of our friends, they want to be in movies, they want to tell someone a story, they have like half-ass story, and they want to go narrate it to a big guy. But finish it, make sure it's done. And then I have a lot of friends who want to be actors, but they want to go and ask people for acting. But how about you go to join acting school, get reputation, like learn the skill of acting, and then get those people to talk to them. Like, let your Skill speak. let the skill speak, and your recommendations also come from that, like from the school itself, like, సో అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నిలబడ్డా కూడా, ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఇండియాకి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే ఎన్ఆర్ఐ గాడు వచ్చాడు నా కడుపు కొట్టడానికి అనుకుంటారు కదా. సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కోట గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళందరూ దేర్ సీజన్డ్ యాక్టర్స్. They know their timings, they know their each other's body language. So they know how to react to each other. And then this new guy వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటాడు కాన్వర్జేషన్కి. అక్కడ డైరెక్టర్ ఏ విషయానికైనా కట్ అన్నా అందరూ వాడినే చూస్తారు. నాకేంది వణుకు వచ్చేస్తే, అరే మనం ఏదో చేస్తుంటాం అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు. అంటే 4 సార్లు చేశాను. రెండో రోజు సార్, డైరెక్టర్ గారు మీరు నాకు ఫ్రెండ్, అమెరికాలో మనం కలిసి మంది తాగాము, అప్పుడు అడిగాను బాగానే ఉంది, కానీ నేను వెళ్తానండి, ఎందుకు వచ్చింది గొడవ నాకు, మీకు ఇక్కడ టేబుల్ పోతున్నాను. ఆ డైరెక్టర్ కూడా దానికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాడు. Oh my God. But instead, if this guy actually took classes, he knows all these techniques, right? You know when they're doing, what is going on, what could have went wrong. You can read that. You have that experience. Now you are not going to fall for that joke, right? And then they will respect you too. So that's why even when I go and do stage here, I'm in America, I want to be entertainer. అండ్ ఇంతకుముందు అనుకునేవాడిని, ఆల్రెడీ నేను హైదరాబాద్ ఇండియా వదిలేసి వచ్చాను, అంత మంచి అక్కడ ఉండుంటే నేను గ్యారంటీగా ఏదో ఒకటి చేసేవాడిని, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దొరికిపోయాను అని ఫీల్ అయ్యేవాడిని. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత అందుకే ఐ యూస్ టు వర్క్ ఆన్ ఆల్ దీస్ తెలుగు మూవీస్ ఇన్ అమెరికా. తర్వాత అనుకున్నాను, అసలు న్యూయార్క్ ఇక్కడ పెట్టుకొని నాకు కామెడీ ఉంది, ఇదే వీళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి గెలిచాను అనుకోండి, నా వాళ్ళు డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా. సో పైనుంచే కొట్టుకుందా వద్దామని పైనుంచే మొదలుపెట్టారు. బాగుంది సార్. అదే అంటే ఇన్ వే తెలుగు వాళ్ళమైనటువంటి మనకి మీరు అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి, టు బి ప్రిసైజ్, లైక్ దో యువర్ ఐ గెస్ యువర్ యంగర్ టు మీ బికాస్ యూ సెడ్ యువర్ ఇన్ 30s. ఐ మీన్ మై 40s ఆల్రెడీ. సో ఆల్రెడీ ఇన్ 40s. నేను అప్పుడు 30s. ఓకే, అంటే మనం ఒకటే ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నాం కాబట్టి. బట్ లుక్స్ లైక్ you're showing how do you go there. I mean, in broadcasting, yes, na, but I've acted in a small short film called Jambola Baga Baga. I'll send it out to you. So full time pass aithundi meeku chuste. We tried it out, and film మన తెలుగు language gani we are going different places. I mean, మన films which we are producing these days are totally different, and world is knowing Telugu movie. So I think this is an opportunity for us, an opportunity for you specifically, because you're already in the game. So మీలాంటి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తే, I mean, kids who are looking forward to get a position in industry. అంటే ఒకటండి, I'll finish the other one too. The third one is Josh Blue told me. Sorry, we got off track. Like what he told me is like, as you're growing through, like at least the beginning times, no, don't look at anybody asks you to do any program like a podcast or something. If you have time, do it. Like don't think you're bigger than anything else, because right now you're bigger, but they're growing too, and you don't know who's going to catch who at when. If you're up and you can give hand to someone in the down and pull them up, when they're up they will give you a hand. Or if someone else up there sees you give hand to someone else, they'll be more willing to give you hand, because they see that you're that kind of person. You might help him go up too.
We tend to look at people where they are, but we should be looking at people where they could go. Hmm. And we underestimate, like, and I remember I went through so many schools growing up, and one of the things I learned is, like, few times I did this mistake. I underestimated a kid. I was like, ఈడేంద్ర ఆడి బంద్ ఆడేం చేస్తాడు. And then I saw them do something, అంటే చిన్న 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 పిల్లల టైంలోనే ఏదో ఒక స్కిల్ వాడిలో, అరే వీడికి ఇంత టాలెంట్ ఉందిరా, ఐ ఫెల్ట్ దట్ వే. అని ఇట్ బర్న్స్ మీ దట్ టు, నేను అలా అనుకున్నానా వాడి గురించి, అండ్ ఎప్పుడు వాడిని కలిసినా గిల్ట్ మనసులో తొలిచేస్తా ఉంటుంది. అంటే సో లైక్ ఐడ్ బి లైక్, అరే ఐ ఫెల్ట్, అండ్ సో ఐ బర్న్ మై సెల్ఫ్ ట్వైస్ లైక్ దట్. Hmm. I was like, so I don't want to underestimate anybody. Like, you respect other people, and the universe respects you back. You give to universe, universe gives to you. This is all equilibrium. The pendulum is always swinging. శివుడు టైంని మూవ్ చేస్తానే ఉంటాడు. So you keep is whatever goes into the system comes back out to you. So, like, don't be greedy. If you're not greedy, I think the world will be a better place. Wow. That- That's that's that, that's very simple yet very profound. Okay. All right, sir. I ate 2 hours of your with your పర్లేదండి. I had so much fun. అంటే మనం, as we are talking, like, I'm also thinking కదా, a lot of times until you ask me, I don't go into, అంటే కొన్నిసార్లు I think I drag on, అంటే ఒకటి చెప్పబోయి ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతాను. మా వైఫ్ అయితే ఎప్పుడు తిడతా ఉంటుంది, నువ్వు పాడ్కాస్ట్ నేను చూడాలంటే ఒక చిరాకేస్తే, వాళ్ళు అడిగింది ఒకటైతే నువ్వు ఇంకేదేదో చెప్తావు, అప్పుడు అడిగింది చెప్పు. అట్లా అయ్యుండొచ్చు. ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ డిడ్ దాట్. దట్స్ ఫైన్ సార్, దట్స్ ఫైన్. కొన్ని బీప్ వేయాల్సింది వస్తుంది అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ లేదు. మీరు ఏమనుకోవద్దు. ఏం So, పర్లేదు. అంటే కమీడియన్స్ కదా మాకు. దట్స్ ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. కానీ నాకైతే ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ సీ దట్ బాండింగ్స్ విత్ ఇన్ యూ. ఇప్పుడు నేను కూడా మాట్లాడాలని ఉంటుంది, కానీ అన్ని బాండ్ అయ్యి మా వైఫ్ ఏమనుకుంటుందో, లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారో, మా అమ్మ నాన్న ఏమంటారో, ఇవన్నీ ఉంటాయి మైండ్ లో. బట్ ద వే యూఆర్ భయపడేది ఏముందండి. నిజమే కదా చెప్పండి. నిజం కూడా నిజాన్ని కూడా అదే అదే ఐ డోంట్ నో, లైక్ ఏంటో సార్ అది అది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ, ఐ గెస్. సో దట్స్ వాట్ వేర్ యు ఆర్, దట్స్ వేర్ ఐ యామ్ టాకింగ్ టు యూ ఇన్ ఎ వే. సో